Naziomba familia za leo, mzingatie kanuni za ndoa, msaidiane kwa kila jambo, nyumba itabarikiwa. Naziomba familia za leo, mzingatie kanuni za ndoa, msaidiane kwa kila jambo, nyumba itabarikiwa. Ni kwa nini leo ndoa ni mzigo, zimejawa majuto na kilio, wameziacha kanuni za ndoa, ndoa yatangaza pendo la Mungu. Ni kwa nini leo ndoa ni mzigo, zimejawa majuto na kilio, wameziacha kanuni za ndoa, ndoa yatangaza pendo la Mungu. Ni kwa nini leo ndoa ni mzigo, zimejawa majuto na kilio, wameziacha kanuni za ndoa, ndoa yatangaza pendo la Mungu. Ni kwa nini leo ndoa ni mzigo, zimejawa majuto na kilio, wameziacha kanuni za ndoa, ndoa yatangaza pendo la Mungu. Tulia na usikilize Baraton FM kwa maisha ya sasa na yajayo. Wameziacha kanuni za ndoa, ndoa yatangaza pendo la Mungu. Ni kwa nini leo ndoa ni mzigo, zimejawa majuto na kilio, wameziacha kanuni za ndoa, ndoa yatangaza pendo la Mungu. Ni kwa nini leo ndoa ni mzigo, zimejawa majuto na kilio, wameziacha kanuni za ndoa. Hii ni kliniki ya ndoa, ukiletewa naye daktari wa mapenzi aka Mr. Experience ndani ya Baraton FM. Na hata mimi kama CS wa mapenzi nauliza, ni kwa nini ndoa za siku hizi ni kilio, zimejawa huzuni na maombolezo? That is the question ambayo tunashinda kujiuliza everybody. Nikasema hapo awali ya kwamba tunaingia tu kwenye harusi vizuri, tunafanya harusi, tunawana. Basi inaanza kuwa tena nikitenda wili tega nitegue na kitu kama hii. But niruhusu niweze kuingilia swala la vijana, niruhusu niweze kuingilia swala hili la vijana kidogo tu kwa muda mchache zaidi. Tuweze kujiuliza, je, kama vile ambavyo nimeweza kuweka tu kwenye masikio yako hapo awali nikianza kipindi, nauliza hivi, are you a dog ama ni dog? Kama nina pronounce vizuri. Yes a man, whatever you are, mahali popote ulipo kama kijana mdogo, are you a dog or ni dog? Nikisema dog iko na dog, yani in quotations, not in brackets but in quotation, yani kumaanisha kwamba ni slang, ni sheng kidogo ambayo tunatumia hapa. Hatusemi ya kwamba wanaume nyeumbwa, itakuwa of course itakuwa ni matusi. Najua kwamba wengi wanasemanga hivyo, lakini kwangu I will not admit to such claims because first, I am a man. Secondly, I am somebody's son. Thirdly, mimi nishajipatia wangu. So kile ambacho nataka kuweza kuuliza wale ambao sasa hizi wanachumbiana vijana ni ujiulize, je, mahali ambapo ulipo haya mambo ni kweli? Tuanze na hii ya kwanza, DAWG, Dawg, yani DAWG. Hiyo ni slang kwa wazungu, ama ni sheng kwa wazungu, inamaanisha dude ama a pal, a friend, a close male friend. Which one are you to her? Umekuwa na mnachumbiana, lakini where do you stand? Kwa maana pia kuna ile group nyingine dog, DOG, lakini in quotations, kumaanisha kwamba anakutumia kama pet. Naam, niruhusu niweze kuanza na hii ya pet. Hii ya dog, hii ya pet. Wakati ambapo msichana na hatakuambia, lakini wanasemezana kwa circles. And ladies, you can agree with me, and that is true. Huwa mnasemezana kwa circles, unasema kweli kabisa. Yule ni yule ambaye hataweza kufanya ngono na wewe. Utampenda, lakini utampenda kama brother, a bro, yani unamuita bro, unaona. Lakini on the other hand, the man atakuwa maybe anakupenda, lakini wewe hujui.
So vijana mweze kuwa very keen, kwa maana madem mara mingi when they are actually doing this, they are using you. I've seen in many scenarios, nimeokolea mabishi yangu wengi sana by the way. Unapata dem anakutuma Kenya nataka, hata unaweza mfulia nguo, unaweza mwoshia vyombo. Of course it's si vibaya, don't say you just said it. Okay, si vibaya kuweza kuoshia dem vyombo na nguo. Yeah, but sasa kama sisi si marafiki kimapenzi, yeah, boyfriend girlfriend thing, mbona basi uni keep close, unitumie hivyo. Alafu utapata kweli kabisa ni wale tu wa kucommand around. You see, ushaona vile ambavyo pet dogi inaekangwa nyororo kwa shingo alafu inavurutwa symbolically, hivyo ndivyo ambavyo dem anakufanyia. So they drag you wherever they want. Lakini wakati ambapo unakuwa dog is a close male friend. Close male friend. Kumbuka wa kwanza ni ule ambaye tumeona kweli kabisa wa kwanza ni ule ambaye utakuwa na chase msichana lakini hayuko idhaa yako. Okay? Hayuko idhaa yako. Unamtaka kimapenzi lakini hayuko idhaa yako. Lakini ashajua kweli kabisa unamtaka. And in this scenario ni kwamba atakutumia as a stepping stone ama kama bridge ya kuweza kupata maboyfriend wengine. And most likely anaweza chukua msee wa asako yako, you know, amfanye kuwa rafiki, hata lale na yeye, haenda kukuacha tu, just there. You see? And in the other one is when now you become friends, lakini unapata kwamba kuna boundaries, mnaheshimiana. So can you start knowing your position as early as now? Na hapa ndipo ambapo naambianga vijana hivi, tafadhali, there are some love circles ambazo haupasi kuwa umeingililia zaidi. Like when you're not mature enough. If you're not mature enough, you should not be in any relationship. In one of the episodes I'll be describing what is maturity. Kuna wale ambao wanafikiri maturity ni miaka, wale ambao wanafikiri maturity pengine ni mwili mkubwa. But maturity definition yake it's all different, ni tofauti sana na kile ambacho wewe mwenyewe unajua. Kwa hivyo weza kuwa mature, kuwa umekomaa vizuri, you know what you want in life, alafu pia mambo itakuwa mazuri zaidi. Usitumike vibaya, akupasi kuwa na heartbreaks. That's what I believe. Mimi kama daktari wa mapenzi, mimi kama CS wa mapenzi, call me that anytime. I tell you, mimi saizi hata niachwe, yangu itakuwa heartbreak. Haitakuwa heartbreak. Mbona iko heartbreak? Heartbreak itaangukia wale watu ambao wameingia tu kwa mapenzi tu blindly tu. Yule ambaye amejiforce mahali, yule ambaye amejishikilia mahali ambapo hapaswi kuwa. But me, I know I'm in the right position, I'm in the right place, and I know when I'll start breaking up. Nita break up kwa misingi fulani. Ni kitu ambacho nitakuwa nimeshaona, and haipaswi kuwa heartbreak at all. Inapaswa kuwa tu ni kama tumeachana tu, tumebreak. Yani hiyo mahusiano imeisha hivyo, na haipaswi kuniuma whatsoever. Kwa kijana yote ambaye ananisikiliza, mmoja yote ambaye ananitazama saa hizi, you should not enter into a heartbreak whatsoever. You should never. Ni manake nakuambia vizuri, maturity ni kitu cha maana. Ukuwe msichana, ukuwe kijana, maturity ni kitu cha maana. Know what defines your relationship. Jua what defines your relationship, ili usije kujipata mahali ambapo unalialia. Wengi wamejitoa uhai in campus vibes, wengi wameweza kujiua, wengine wameweza, you know, hata kutumia miadarati, all in the name of mapenzi. But it shouldn't be so. Humbly saying so. You know, andika swali yote pale nitaweza kujibu. Niandikie swali yote pale nitaweza kujibu. You can as well as DM me. Nitafuta tu hata kwenye Facebook pale hivi, Haron Kioko, and then niandikie tu ujumbe wako, alafu we'll be handling these things. But I stand with this. There should be no heartbreaks. Na akupasi kwa kutumiana. You should not spend hapo nimeingia ni sensitive. Let me spare it for another time. But first, know the difference. Wewe ni nani kwa huyu msichana ambaye unashinda na cheese in that circle ya mademo ambao unakaa na wao? Huyo dem kwako ni nani? There are some things ambazo upaswa kuwa unafanya na dem. Yeah, kuna vitu zingine pia akifanya pia unapaswa kujitoa tu mapema tu. There are some things that hata ukiona tu zinaendelea tu unajikata. Like you may be asking for a sleepover. Unaweza kuwa na kuna mwambia kwamba unataka kuja sleepover, lakini ana feign. Okay, kuna vile ambavyo tunaenda Christmas, na kuna sherehe mingi ambazo zinakuja kukua, and kuna watu ambao wangependa kwenda sherehe pamoja, but anakuchoose over
They choose you over they choose your friend over you, your close friend, male friend over you. Think twice. In the next episode ni mambo ambayo tutakuwa naangalia kwa kina, lakini kwa leo hii nataka kabisa niweze kuangalia swala lingine la ndoa hapa hivi. Ni kwa nini ndoa mingi zinaharibika? Mbona ndoa mingi zinaumia? Why are people in marriages always complaining? Because nimesema hapo awali, they are always fighting. Vijana, I'm speaking to you kwa sababu mkifuata maagizo yale ambayo tunapeana katika ile mafunzo ambayo tuko nayo hapa, ni kwamba you will not end up in the wrong relationship or in the wrong marriage. You'll be happily ever after. It exists. Si kwamba it exists. God can grant you that. It exists. I tell you, trust me. Trust God also.